Let's do Brahmanad. Om. Om. Shanti. 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 Swastha. Good morning, student. Previous class I discussed about the concept of cell, subcell and orbitals, and also I discussed about the shape of different orbitals. Now I will discuss about quantum number. Before going to the quantum number, I want to explain the quantum number by taking a daily life example. Suppose ମୁଁ ମୋର postal address ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି. postal address, ତାହେଲେ ମୋର postal address ଗୋଟେ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବି name, ତାପରେ next ଲେଖିବି father's name, next mother's name ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି, ତାପରେ at post ଲେଖିବି, next ଲେଖିବି district ଲେଖିବି, next state ଲେଖିବି. ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ବୁଝା ପଡୁନି? ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି country କୁ ମୋର ଲେଟର ଦେବାର ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ country ବି ଲେଖିବି. ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ main important point ହେଲା pin number. Suppose pin number होची 761028. पिले मन रख ए पिन नंबर रो तमे किछि स्पेशल जिंस आइडेंटिफाई कर परिबो. ए जो पिन नंबर रो फर्स्ट डिजिट पिले कोनोसी गोटे रीजन को बुझौथिबो, नेक्स्ट डिजिट पिले गोटे सब रीजन को बुझेबो, नेक्स्ट डिजिट पिले कोनोसी गोटे डिस्ट्रिक्ट को बुझेबो. आउ ये जो लास्ट 3 numbers indicate towards the post office. ये जो लास्ट 3 नंबर पोस्ट ऑफिस सहित लिंक रही था. ये जो एड्रेस होची मोर पोस्टल एड्रेस, ए एड्रेस रे तुम यदि गोटे लेटर पठेबो ताले मु आराम रे सेटा को रिसीव करि परिबी. सेम स्टाइल रे भी मध्य न्यूक्लियस चारिपटे अनेक गुडी इलेक्ट्रॉन बिले रिवॉल्विंग करछंदी. आ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गोटे एड्रेस रही था, जोड़ा कि मु मोर एड्रेस कहली तमे तमर एड्रेस भी कहि परिबो. एवरी पर्सन रो गोटे बिले पोस्टल एड्रेस थाए. मोर जेमति अछि तमर भी थिबो, अन्य मानकर भी पोस्टल एड्रेस थिबो. सेही परि बिले मध्य न्यूक्लियस चारिपटे अनेक गुडी बिले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करथांती. आ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बिले गोटे सेट ऑफ एड्रेस थाए. से इलेक्ट्रॉन को सेल रे थिबो, से इलेक्ट्रॉन से सेल रो को सबसेल रे थिबो, को ऑर्बिटल रे थिबो. दैट कैन बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर. By the help of quantum number we can able to explain the cell of an electron, the subcell of an electron, orbital of an electron, and also spinning of the electron, whether the electron spin in clockwise direction or in anti-clockwise direction. All the things are known by the help of quantum number. Quantum number is nothing but it is a set of 4 numbers. I can write the definition of quantum number like this: a set of 4 numbers of identification assigned to an electron in an atom to describing the size and energy of the cell, shape of
shape of subcell, orientation of orbitals, and direction of spinning of electron is called quantum number. Again I will repeat. A set of four number of identification assigned to an electron in an atom to describing the size and energy of the cell, shape of subcell, orientation of orbitals, and direction of spinning of electron is called quantum number. Next point is quantum number is of four types, such as number one is principal quantum number. It is denoted by small n. Second is azimuthal quantum number. It is denoted by small l. Third is magnetic quantum number. It is denoted by small m. Fourth is spin quantum number. It is denoted by s. Did you understand? Finally, we can conclude that quantum number is a set of four numbers. The four numbers are principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. By the help of principal quantum number, we can explain details about the cell. By the help of azimuthal quantum number, we can able to explain about the subcell. On the other hand, by the help of magnetic quantum number, we can able to explain about the orbitals. Finally, by the help of spin quantum number, we can able to explain about the direction of spinning of electron. Previous class रे already हमें cell, subcell and orbital विषय पाठ पढ़ी सारलेनी. These are the list of cells and their corresponding subcell and orbitals. देखो पिले एते गुडिए तमरो ऑर्बिटल अछि, एते गुडिए सबसेल अछि, एते गुडिए सेल अछि. माने कर सपोज मु गोटे एटम नेबी सोडियम. सोडियम रो 11 इलेक्ट्रॉन अछि पिले. तार हम यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिवा ताले के सेल रे 2 टा रहबो, एल सेल रे 8, एम सेल रे 1 इलेक्ट्रॉन रहबो. हम यदि तार डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिबा ये ला तार न्यूक्लियस, एट तार के सेल रहबो, के सेल रे 2 टी इलेक्ट्रॉन रहबो. तापर नेक्स्ट है तमरो एल सेल रे 8 टी इलेक्ट्रॉन रहबो. ये सब न तापर है एम सेल रे इले गोटी इलेक्ट्रॉन रहबो. ये जो इलेक्ट्रॉन उडा को न्यूक्लियस चारिपटे अछंती को सेल अछि तमे जानि देला डायग्रामेटिकली, किंतु को सबसेल अछि, को ऑर्बिटल अछि सेटा जानिबा पय हेले तमको क्वांटम नंबर रा आवश्यक पड़िबो. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गोटे बिले सेट ऑफ क्वांटम नंबर अछि. जिंदी प्रत्येक पर्सन रो गोटे स्पेशली सेट ऑफ एड्रेस अछि, आ से एड्रेस रे गोटे स्पेशली पिन नंबर रहउची. से पिन नंबर द्वारा तमे जानि पाउछ जे एई एड्रेस टा को रीजन रो, को सब रीजन रो, को डिस्ट्रिक्ट रो लिंक करछि. तमे आराम रे जानि पाउछ. तमो कहितली जे मोर पोस्टल एड्रेस रे पिन नंबर होची 761028. ए जो नंबर मु जानि पाछ जे फर्स्ट नंबर रो जानि पाछ जे मो को रीजन सहित लिंक रहउची. सेकंड नंबर रो जाना पड़े जे मो को सब रीजन सहित लिंक रहउची. थर्ड नंबर जाना पड़े जे मो को डिस्ट्रिक्ट रे जाउची. नेक्स्ट
तीनटा नंबर मोर पोस्ट ऑफिस विषय रे कहबो तार मेन ऑफिस तार ब्रांच ऑफिस तार सब पोस्ट ऑफिस विषय रे मध्य कहि हबो सिमिलरली पिले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गोटे स्पेशली सेट ऑफ क्वांटम नंबर रहउची से नंबर द्वारा हमें कहि परिबा जे से इलेक्ट्रॉन केउ सेल रहउची से इलेक्ट्रॉन से सेल रो केउ सब सेल रहउची केउ ऑर्बिटल रहउची अदर डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग कोन हमें आराम रे कहि परिबा सो बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर वी कैन एबल टू एक्सप्लेन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन. That means by the help of quantum number we can able to say the electron belongs to which cell, which subcell, which orbital and the direction of spinning of electron. सेही परि बिले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को हमें गोटे सेट ऑफ एड्रेस देथाओ से जो सेट ऑफ एड्रेस द्वारा हमें कहि परिबा जे इलेक्ट्रॉन दा केउ सेल रछि केउ सबसेल रछि बा केउ ऑर्बिटल रछि ता सहित हमें कहि परिबा तार डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग कोन इलेक्ट्रॉन रो सेट ऑफ एड्रेस देबा पय हमें क्वांटम नंबर रो हेल्प नै थाओ क्वांटम नंबर 4 टाइप वन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अनदर इज योर azimuthal quantum number third is magnetic quantum number fourth is spin quantum number principal quantum number माने हमें जनरली 1 2 3 4 डॉट रो नंबर रो सेट को बुझाइताओ से बळे azimuthal quantum number का अर्थ 0 1 2 3 डॉट like this that is your here I can write n minus 1 magnetic quantum number का अर्थ 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 dot plus or minus L spin quantum number का अर्थ plus half और minus half को बुझाइଥାଏ एई नंबर माध्यम रे हमें गोटे इलेक्ट्रॉन रो सेट ऑफ एड्रेस करबा और जो एड्रेस द्वारा हमें कहि परिबा जे से को सेल अछि को सब सेल अछि को ऑर्बिटल अछि और तार डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग मध्य कहि परिबा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा हमें गोटे सेल विषय रे कहि परिबा तेनो हमें सेल गुडा को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा हमें डिनोट करबा if n is equal to 1 that means we think that the cell must be your k cell n is equal to 1 बोली कोहाला ताले बुझा दरकार k cell विषय रे कोहा होछि सेबळिया n is equal to 2 कहवा अर्थ l cell को बुझेवा n is equal to 3 कहवा अर्थ m cell को बुझेवा n is equal to 4 कहवा अर्थ n cell को बुझेवा से बड़ी पिले तमे n is equal to 5 नहीं परवा n is equal to 6 नहीं परवा n is equal to 7 नहीं परवा like this by the help of azimuthal quantum number we can able to identify about the subcell for s subcell l equal to 0 here also s is given so here I can write l is equal to 0 for p subcell I can write l is equal to 1 here also s subcell is given so here I can write L is equal to 0 here P subcell is given so I can write L is equal to 1 like that for D subcell I can write L is equal to 2 similarly here L is equal to 0 for P subcell L is equal to 1 for D subcell L is equal to 2 for F subcell L is equal to 3 यदि आउरी सबसेल थांदा ताले हमें l इक्वल टू 4 एमती लिखि थांदे ताले तमे एठार कोन बुझिलो l इक्वल टू 0 कहवा अर्थ s सबसेल को बुझेबो l इक्वल टू 1 कहवा अर्थ p सबसेल को बुझेबो l इक्वल टू 2 कहवा अर्थ d सबसेल को बुझेबो l इक्वल टू 3 कहवा अर्थ f सबसेल को बुझेबो सी को सेल रो सबसेल होउछि ना हो किंतु हमको ए अनुसार नंबरिंग करिया पड़ियो फॉर एग्जांपल देखो S K सेल अछि L इक्वल टू 0 S L सेल भी अछि ताको मते L इक्वल टू 0 A S टा M सेल अछि ताको मते L इक्वल टू 0 बोली कंसीडर करा अछि सेम स्टाइल में मध्य एटे मध्य M सेल रे S सबसेल अछि ता पय मते L इक्वल टू 0 ता अर्थ L इक्वल टू 0 कहबा अर्थ तमे S सबसेल को इजीली आइडेंटिफाई करि परबो
चले L is equal to 1 कहबा अर्थ हमें P सेल को बुझ जो भी सेल रे रहिले मध्ये L is equal to यदि 1 कहला ताले बुझिबा सेही सेल रो P सब सेल विषय रे कहा जाउछ सपोज मो K सेल रे थिबा सब सेल मानकर L वैल्यू जानिया चाहूची ताले मते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रो हेल्प नवा पड़ियो for K cell the value of n is equal to 1 now put here n is equal to 1 I can write here 1 minus 1 equal to 0 so we can think about the 0 value that corresponds to the azimuthal quantum number look at that here K cell having one subcell and also one L value that is your 0 so for S subcell I can write L is equal to 0 सेही परि बिले मु चाहूची L सेल दिवा समस्त सबसेल गुडा को पई L वैल्यू कोन हबो ताले n is equal to 2 एटे पुट कर 2 minus 1 अर्थ 1 एटी 0 1 ता अर्थ L सेल रे दुईटी सबसेल अछि आ सेति पई हमें दुईटा L वैल्यू व्यवहार करि परिया गोटेला 0 गोटेला 1 0 टा तो ऑलरेडी आगरो S पई यूज कर देइछ आ ताले अन्य जो सबसेल P अछि ता पई हमें L is equal to 1 लिखिबा तनो एटा हमें L is equal to 1 for P subcell पई लिखिछे that means it clearly indicate that there is a relationship between principal quantum number and azimuthal quantum number similarly think about the magnetic quantum number suppose गोटे सबसेल रे थिबा समस्त ऑर्बिटल रो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें केमति जानिबा it can be possible by the help of azimuthal quantum number suppose S सबसेल रे जो S ऑर्बिटल अछि तार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर केते हो केमति जानिबा एठारे कोन लिखाइ छी प्लस और माइनस L put the value of L here that means प्लस और माइनस 0 सिंपली हमें 0 वैल्यू कहबा एट देखो एटा ना 0 वैल्यू ता माने S पई m वैल्यू केते हबो 0 ता तो समस्त S पई m वैल्यू हबो 0 तो हमें एडे भी लिख परिया m is equal to 0 एठाने मध्ये हमें S पई m is equal to 0 लिख परिया here 3 P orbitals are present one is px another is your py third is pz so we need three magnetic quantum number value as a result we can think about the magnetic quantum number like 0 plus 1 and minus 1 so here I can write minus 1 0 plus 1 since the energy of three orbitals are same so we can write also plus 1 0 minus 1 or 0 plus 1 minus 1 as your choice you can give the number to the orbitals here also px py and pz orbital are present so here I can write m equal to also minus 1 here m equal to 0 here m is equal to plus 1 here also p orbitals are present so I can write minus 1 0 plus 1 like this as your choice you can write also plus 1 0 minus 1 next I will think about the d orbital these d orbitals belongs to the d subcell the d subcell having azimuthal quantum number 2 that means we put the value of L here as a result we can able to find out plus or minus 2 there are 5 d orbitals are present so we need 5 magnetic quantum number these numbers are 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 so here I can write minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 here also d orbitals are present so here I can write minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 next aim to find out the magnetic quantum number of f orbital this f orbital belongs to the f subcell the f subcell having azimuthal quantum number L is equal to 3 now put the value of L here
then I can write plus 3 or minus 3. That means here 7 orbitals are present, so we need 7 magnetic quantum number value. These numbers are 0, plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3. So I can write here minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Again we know that each orbital having 2 electrons, it is already discussed in the previous class. Among the 2 electrons, 1 electron revolves around the nucleus in clockwise direction, another electron moves around the nucleus in anti-clockwise direction. Again I will repeat, among the 2 electrons, 1 electron moves around the nucleus in clockwise direction, another electron moves around the nucleus in anti-clockwise direction. That means S orbital having 2 electrons, 1 electron moves in clockwise direction, another electron moves in anti-clockwise direction. The electron which moves in clockwise direction, that type of electron must have spin quantum number plus 1 by 2. On the other hand, the electron which revolves around the nucleus in anti-clockwise direction, that electron must have spin quantum number minus 1 by 2. ଏସର ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ରିଭଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ରିଭଲ୍ଭ କରିବ ତା ପାଇଁ ସ୍ପିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ହେବ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ରିଭଲ୍ଭିଂ କରିବ ତା ପାଇଁ ସ୍ପିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ମାଇନସ୍ 1 by 2। ସେଭଳିଆ px ର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ px ଅର୍ବିଟାଲରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ର ଦିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ରହିବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍। Similarly, py orbital ର 2 electron अछि. The 2 electron have 2 spin quantum number. One is your plus half, another is your minus half. You can also think about the dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. Also, you can think about the orbitals of f sub cell. Each orbital having 2 spin quantum number. One is your plus half, another is your minus half. If the electrons revolves around the nucleus in clockwise direction, then the electron has spin quantum number plus half. On the other hand, if the electrons revolves around the nucleus in anti-clockwise direction, then the electron must have spin quantum number minus 1 by 2. Let me explain each quantum number in details. At first, I will discuss about the principal quantum number. It is denoted by n. The quantum number which determines the size and energy of the cell in which the electron is present is called principal quantum number. Next, I will explain about the significance of principal quantum number. It is always a whole number. That means we can write n equal to 1, 2, 3, 4, dot like this. We know that for K cell the principal quantum number is 1, for L cell the principal quantum number 2, for M cell the principal quantum number 3. P, Q, U, N means principal quantum number. It is denoted by small m. Similarly, you can think about the n cell, the principal quantum number is your 4. The principal quantum number helps to determine the radius of an cell in which the electrons revolve. We know that Rn equal to 0.529 into n square by z angstrom. Here n is written. This n indicates that this is your principal quantum number. Suppose I want to find out the radius of K cell of hydrogen atom, then I can write for hydrogen atom
value equal to also 1. Now put the value of z and n in this equation, then I can write r1 equal to 0.529 into 1 square divided by 1 equal to 0.529 angstrom. Similarly, for hydrogen atom, for L cell, the value of n equal to 2. We can put the value of n equal to 2 in this equation, and we can able to find out the value of R2. By this way, we can able to find out also R3, R4 like this. From this, it is clear that the principal quantum number helps to explain the radius of n cell in which electron is present. Here Rn is the radius of nth orbit, n is the principal quantum number, z is the atomic number. The principal quantum number also helps to determine the energy of an electron present in the nth orbit by the formula En equal to minus 13.6 into z square by n square electron volt. Next significance is principal quantum number is used to determine the maximum number of electron in an orbit by the formula 2n square rule. Suppose I will take example cell principal quantum number maximum number of electrons. For K cell, we know that the principal quantum number is 1. So I can apply the formula now. 2 into 1 square equal to 2 into 1 equal to 2. Similarly, for L cell, the principal quantum number n equal to 2. So put the value of n here. Then I can write 2 into 2 square equal to 2 into 4 equal to 8. Similarly, you can able to find out the number of electron present in the M cell. Also, you can able to find out the number of electron present in N cell. Next significance is the number of subcell in a cell equal to the principal quantum number of that cell. For example, this is your cell, this is your principal quantum number, this is your number of subcell. K cell having one subcell, that is S, so the number of subcell is your 1. We know that the principal quantum number for K cell equal to also 1. Look at that. The principal quantum number of K cell is equal to the number of subcell present in the cell. Similarly, take another example, L cell. L cell having two subcell, that is your S, another is your P. So the number of subcell is 2. Again, we know that for L cell the principal quantum number is 2. देखो ये 2 और ये भी 2. तामाने ये जो example को कौन clear है the number of subcell present in a cell is equal to the principal quantum number of that cell. Next, I will explain about the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is also called subsidiary quantum number. It has also other name, that is your orbital quantum number. It has also other name, angular momentum quantum number. It is also called secondary quantum number. The quantum number which determine the angular momentum
momentum of an electron in an atom and also describe the shape of subshell in which the electron is present. That type of quantum number is called azimuthal quantum number. The azimuthal quantum number is denoted by small l. First point is the azimuthal quantum number value depends upon the principal quantum number, that is your n. Next I will explain about the significance of azimuthal quantum number. The value of azimuthal quantum number depends upon the value of principal quantum number. So I can write L equal to 0, 1, 2, 3 dot dot n minus 1. Look at that. Here n is the principal quantum number. Take an example. This is your principal quantum number. Next is your subshell. Next is your azimuthal quantum number. Suppose I want to take the K cell and the K cell having principal quantum number 1. We know that the K cell having one subshell, that is S. For S, the azimuthal quantum number is 0. Now put the value of n here, then I can write 1 minus 1, that is 0. So we use the value 0 for S subshell. That means the azimuthal quantum number for S subshell is 0. एठारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 अछि तेनु 1 एटे पुट करो 1 minus 1 हला 0. दैट मींस ए 0 वैल्यू को बुझेला ता अर्थ L is equal to 0 for S subshell. Similarly think about the L cell. L cell having two subshell, one is your S, another is your P. वर्तमान ये 2 वैल्यू को इतने पुट करो 2 minus 1 आसियो, that is your 1. That means this value, that means simultaneously we think about 0 and 1 because एठारे S subshell अछि एठारे P subshell भी अछि. S subshell पय ऑलरेडी हमें 0 यूज करि सलिनी तेणु P subshell पय हमें azimuthal quantum number 1 दबा. That means the P subshell having azimuthal quantum number L equal to 1. Think about the other cell. The other cell is your M cell. The M cell having principal quantum number 3. The number of subcell present in the M cell are S, P, D. The azimuthal quantum number for this subcell are what? For S subcell, the azimuthal quantum number is 1, already discussed. For B subcell, the azimuthal quantum number is 1. For D subcell, the azimuthal quantum number is 2. Because put the value of principal quantum number here. 3 minus 1 means 2. That means we think about 0, 1, 2. There are 3 azimuthal quantum numbers which are used for 3 subcell. From this it is clear that for S subcell, the azimuthal quantum number is 0. For B subcell, the azimuthal quantum number is 1. For D subcell, the azimuthal quantum number is 2. For F subcell, the azimuthal quantum number is 3. Like that, you can also think about the subcell like G. The G subcell having azimuthal quantum number 4. Remember an important point: for the same value of n, the energies of subcell are of the following order: S smaller than P, smaller than D, smaller than F. For example, M cell having 3 subcell, one is your S, another is your P, third is your D. For M cell, the energy of 3S smaller than the energy of 3P, smaller than the energy of 3D. Azimuthal quantum number helps to determine the maximum number of electrons in a subcell by the formula 4L plus 2. Here L is the azimuthal quantum number. That means here I can write L is equal to 0, 1, 2, 3 dot dot n minus
1. Take an example. This is your subcell. This is your azimuthal quantum number. This is your maximum number of electron. For S subcell, the azimuthal quantum number is 0. Now put the value of azimuthal quantum number here. That means I can write 4 into 0 plus 2 equal to 0 plus 2 equal to 2. Similarly, for P subcell, the azimuthal quantum number is your 1. So put the value of L here. That means I can write 4 into 1 plus 2 equal to 4 plus 2 equal to 6. Similarly, for D subcell, the azimuthal quantum number is your 2. Put the value of L here. Then I can write 4 into 2 plus 2 equal to 8 plus 2 equal to 10. Similarly, for F subcell, the azimuthal quantum number is 3. So put the value of L here. Then I can write 4 into 3 plus 2 equal to 12 plus 2 equal to 14. From this it is clear that S subcell having 2 electron, P subcell having 6 electron, D subcell having 10 electron, F subcell having 14 electron. Already जोटा मो shape of S P D F पढ़ेला बेलू पढ़ी जे S रा 2टी इलेक्ट्रॉन रहइबो, P रा 6टा इलेक्ट्रॉन रहइबो, D रा 10टा इलेक्ट्रॉन रहइबो, F रा 14टा इलेक्ट्रॉन रहइबो. Next point is it also helps to determine the shape of subcells. S having spherical, symmetrical, P having dumbbell shape, D having double dumbbell shape, F having triple dumbbell shape. These shapes are explained by azimuthal quantum number. Next point is azimuthal quantum number also helps to calculate the orbital angular momentum. Orbital angular momentum equal to root over of L into L plus 1 into h by 2 pi. Here L is the azimuthal quantum number, h is the Planck's constant. This is all about the azimuthal quantum number. Next I will explain about the magnetic quantum number. It is denoted by M or M small l. The quantum number which helps to describe the orientation of the orbital is called magnetic quantum number. Orientation of orbital means position of the orbital with respect to other orbital. माने गोटे ऑर्बिटल रो पोजीशन अन्य ऑर्बिटल रो पोजीशन सहित कोन लिंक रखुछ. That is called orientation. Orientation means position of a body with respect to other body. The value of magnetic quantum number depends upon the azimuthal quantum number. So I can write m equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 4 dot dot plus or minus L. Take an example, azimuthal quantum number, orbitals, magnetic quantum number. For S subcell, the azimuthal quantum number is 0. In S subcell, one orbital is present, that is your S. Now put the value of L here. That means I can write here plus or minus 0. That means 0. तेणु आमे ए वेल्टा को चूज करिया. That means
For s orbital m value equal to 0. Similarly, think about the p subcell. P subcell having azimuthal quantum number 1. ବର୍ତ୍ତମାନ এই 1 value ଏଠି put କଲେ କଣ ହବ plus or minus 1 ଆସିବ, that means 0 plus or minus 1. L subcell having azimuthal quantum number 1 and it have 3 orbitals, that is your px, py, pz. Px having magnetic quantum number -1, py having magnetic quantum number 0, pz having magnetic quantum number +1. Similarly, you can think about the orbitals of d subcell having 5 d orbitals, that is your dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. These are the orbitals of d subcell. For d subcell, the L value, that is your azimuthal quantum number, is 2. Now put the value of L here, that means here plus or minus 2. So we can consider about these values, that is 0, plus or minus 1 and plus or minus 2. So we can write here magnetic quantum number for dxy equal to -2. For dyz, magnetic quantum number is your -1. For dzx, that is your xz, equal to 0. For dx square minus y square, the magnetic quantum number is your +1. For dz square orbital, the magnetic quantum number is your +2. सेही परि आमे पिले fx क्यूब में दब -3, fy क्यूब में दब -2, fz क्यूब में दब -1, fxyz में दब 0, fxy square minus z square ପାଇଁ ହବ +1, fy z square minus x square ପାଇଁ magnetic quantum number +2, fz x square minus y square ପାଇଁ magnetic quantum number ତମର +3 ହବ। କାରଣ এই जो f orbital ଗୁଡାକ f subcell ସହିତ link, for f subcell the azimuthal quantum number is 3. That means here I can put 3, so we can write here plus or minus 3. That means we can think about these values 0, plus or minus 1, plus or minus 2 and plus or minus 3. माने मूलରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। 0 ଟା ରହିବ, ତାପରେ ବି कंटीन्यूअस ରହିଲେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ fx क्यूब ପାଇଁ -3 ନେଲେ, fy क्यूब ପାଇଁ -2 ନେଲେ, fz क्यूब ପାଇଁ -1, fxyz ପାଇଁ 0 ନେଲେ, fxy square minus z square ପାଇଁ +1 ନେଲେ, fyz square minus x square ପାଇଁ +2 ନେଲେ, fz x square minus y square ପାଇଁ +3 ନେले। Remember an important point: number of orbitals in a subcell equal to 12 plus 1. Take example. This is your subcell, this is your azimuthal quantum number, this is your number of orbitals. For S subcell, the azimuthal quantum number is 0. Put the value of L here, then I can write 2 into 0 plus 1 equal to 0 plus 1 equal to 1. Already we know that the S subcell having 1 orbital, that is your S. Similarly, for P subcell, the azimuthal quantum number is 1. Now put the value of L here, then I can write 2 into 1 plus 1, that is your 2 plus 1 equal to 3. Already we know that the P subcell having 3 orbitals, that is your px, py, pz. Similarly, think about the D subcell. The D subcell having azimuthal quantum number 2. Put the value of L here, then I can write 2 into 2 plus
dx, dx square minus y square, dz square. Similarly, you can think about the number of orbitals present in the f subshell. That is all about the magnetic quantum number. Next, I will explain about the spin quantum number. It is denoted by S. It is also denoted by ms. The quantum number which describes the spinning of electron in an orbit in an atom is called spin quantum number. Next, I will explain about the significance of spin quantum number. It can have two possible values, that is your s is equal to plus half, another is your s is equal to minus half. ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କ୍ଲକୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ରିଭଲଭିଂ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ s is equal to plus half ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ରିଭଲଭିଂ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ s is equal to minus half ହୁଏ। କ୍ଲକୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଫ୍ ଏରୋ ମାର୍କ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଥାଉ। ବେଦରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ଏରୋ ମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ପାରିବା, और एमती व्यवहार करें। एगुड़ा सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करछोली इंडिकेशन दिया है। जेतबे इलेक्ट्रॉन टी एंटी क्लॉकवाइज रे स्पिनिंग करथिबो सेतबे s = -हाफ हुए एवं ता पई डाउन एरो मार्क सिंबल व्यवहार करथाओ। हमें चाहे एमती एरो मार्क इंडिकेट कर परियो और एमिति मध्य कर परियो और एमिति मध्य कर परियो। Finally, it is concluded that s is equal to plus half corresponds to the clockwise direction, while s is equal to minus half corresponds to the anti-clockwise direction. Let me explain spin quantum number by example. This is your principal quantum number, this is your azimuthal quantum number, this is your magnetic quantum number, this is your spin quantum number. For k cell, principal quantum number equal to 1, k cell having one subcell, that is your s. For s subcell, the azimuthal quantum number is your 0. S subcell having one orbital, that is your s orbital. For s orbital, the magnetic quantum number is also 0. The s orbital having two electrons, one electron spin around the nucleus in clockwise direction, another electron spin in anti-clockwise direction. For clockwise direction, we can use plus half. For anti-clockwise direction, we can use minus half. Next, think about the L cell. For L cell, the principal quantum number is your 2. L cell having two subcells, one is your S, another is your P. For S subcell, the azimuthal quantum number is 0. For P subcell, the azimuthal quantum number is 1. The S subcell having one orbital, that is your S orbital, and the S orbital having magnetic quantum number 0. The P subcell having three orbitals, that is your Px, Py, and Pz, each orbital having a particular magnetic quantum number. Px having magnetic quantum number -1, Py having magnetic quantum number 0, Pz orbital having magnetic quantum number +1. S orbital having two spin quantum number, one is your plus half, another is your minus half. Similarly, Px orbital having two quantum number, one is your plus half, another is your minus half. Like that, you can also write here plus half, minus half. Here you can also write plus half, another is your minus half. From this data, it is clear that each orbital having two spin quantum number, one is your plus half, another is your minus half. These two spin quantum number clearly indicate that each orbital having maximum 2 electrons, and the 2 electrons spin in opposite direction to each other around the nucleus. Next point is the spin quantum number helps to determine the spin
spin angular momentum. The spin angular momentum capital S equal to root over of s into s plus 1 into h by 2 pi. Here small s equal to absolute value of spin quantum number, that is without sign. h is the Planck's constant. एठारे जेतेबेले आमे s रो वैल्यू पुट करिवा केवल आमे प्लस हाफ करबानी कि माइनस हाफ व्यवहार करबानी, केवल ओनली हाफ यूज करिवा. तेनु लेखा हला s is equal to absolute value of spin quantum number without sign, माने साइन व्यवहार करियो नहीं, केवल हाफ वैल्यू पुट करियो. वेदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रे रिवॉल्व करू कि एंटी क्लॉकवाइज रे रिवॉल्व करू, सबले ने हाफ ही पड़िबो. केवल ए प्लस साइन टा इंडिकेट करिवो क्लॉकवाइज रे इलेक्ट्रॉन स्पिन करछि, माइनस साइन टा केवल इंडिकेट करिवो एंटी क्लॉकवाइज रे इलेक्ट्रॉन स्पिन करछि. इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रे स्पिन करू कि एंटी क्लॉकवाइज रे स्पिन करू, स्पिन एंगुलर मोमेंटम सबले फिक्स. Remember an important point: spin quantum number do not depends upon the other three quantum number, that is principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. Spin quantum number अन्य तीनोटी quantum number उपरे कौनसी रूपे depend करे नहीं. Next I will solve some problem related to the quantum number. First problem is, what is the value of orbital angular momentum of a 3D electron? Before going to the problem, it is bound to remember some important points. K cell कहवा अर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 को बुझेबो. जेमती तमे पहिले क्लास रे रोल नंबर मन रखिया पड़े, सेळा एगुडा भी मन रखिया पड़िबो. L cell कहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 को बुझेबो. M cell कहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 को बुझेबो. N cell कहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 को बुझेबो. एमती तमे मन रखिया पड़िबो. सेवळे पिले S सबसेल कहले एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 को बुझेबो. P सबसेल माने एजिमुथल क्वांटम नंबर 1. D सबसेल कहवा अर्थ एजिमुथल क्वांटम नंबर 2. F सबसेल कहवा अर्थ एजिमुथल क्वांटम नंबर 3. सेही परी S ऑर्बिटल कहवा अर्थ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 को बुझेबो. px कहवा अर्थ -1, py कहवा अर्थ 0, pz कहवा अर्थ +1. सेही परी dxy कहवा अर्थ -2, dyz कहवा अर्थ -1, dxz कहवा अर्थ 0, dx square minus y square का अर्थ +1, dz square का अर्थ +2. तमे चाहिले मते पिले एमती न रही मते एटा +2 +1 0 -1 -2 जहा को जो नंबर देले भी चलिबो, किंतु +2 रु -2 भितर रहया दरकार. थोड़ा एक बाय मते किछि एमती लेखाई परिबो. इहेला सेल मानकर कथा कहला, इहेला बेले सबसेल मानकर कहला, इहेला नर ऑर्बिटल विषय कहला. बुझा पड़ला? ये होची जस्ट लाइक रोल नंबर भलिया दिया हेछि. फर्स्ट प्रॉब्लम हला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए 3D इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट पॉइंट हला बेले formula कौन, व्हाट इज द formula फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. we know that orbital angular
equal to root over of L into L plus 1 into h by 2 pi. ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बाहर करिवार फार्मूला. तो ये फार्मूला अनुसार हमें h जानि देइछे बुझा पड़ला माने कोन गइली किंतु L जानि नाही सेति पय हमको 3d इलेक्ट्रॉन दिया है. तो हम फर्स्ट रे लिखिबा for 3d electron ପାଇଁ L value केते हबो पिला हम कोन में एठे L value दरकार. We need the L value. 3d electron ପାଇଁ L value केते हबो देखो d by 2 ना तेनो L is equal to 2 लिखि. एटा तमे d देखिलो माने एठारो तमे बुझिया दरकार जे d हला 2 तेनो L value equal to 2 for d subcell. वर्तमान ए 3d कोड रो तमे जानि देला जे एठारे L value 2 तेनु वर्तमान एठे L value पुट करा. So put the value of L in this formula. Then I can write 2 into 2 plus 1 into what is the value of h? H is your 6.626 into 10 to the minus 34 joule into second. Now put the value of h here. Then I can write here 6.626 into 10 to the minus 34 joule into second divided by 2 into 22 by 7. After calculation, the value of orbital angular momentum is 2.57 into 10 to the minus 34 joule into second. Our question, find out the orbital angular momentum. So here I can write therefore orbital angular momentum equal to 2.57 into 10 to the minus 34 joule into second. Next I will solve the problem number 2. List all the values of L and M for n equal to 2. N is equal to 2 means that is your L cell. First aim our find out the value of L. We know that L equal to 0, 1, 2, 3, 4 dot n minus 1. This is the relationship between azimuthal quantum number and principal quantum number. Here n is equal to 2. Now put the value of n here. Then I can find L equal to 0 and another is 1. बुझा पड़ला कौन वाला वर्तमान एटे n is equal to 2 पुट करे 2 minus 1 हो तार अर्थ 0 और 1. Next time find out the value of m. When L is equal to 0, then what will be the value of m? Again we know that the relationship between azimuthal quantum number and magnetic quantum number. M equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 dot plus or minus L. Now put the value of L here. That means see plus or minus 0. That means see we can write only 0. So when L is equal to 0, M is equal to 0. So we can write when L is equal to 0, then M is equal to 0. Again L is equal to 1. So write again when L is equal to 1, then what are the values of M? Put the value of L here. Then I can write plus or minus 1. That means see, we can think about the values like 0 plus or minus 1. So here I can write plus 1, 0, minus 1. When L is equal to 1, then
m is equal to +1, 0, -1. Our aim list all the values of L and M for n is equal to 2. For n is equal to, these are the L values and these are the M values. Next I will solve the problem number 3. Using the SPD notation, describe the orbital with the following quantum numbers. A, n is equal to 1, L equal to 0. B, n is equal to 4, L equal to 3. What will be the answer for this problem? Here one question is n is equal to 1, L is equal to 0. Find the SPD notation for the orbital. तुमको पहले वर्तमान कोड दिया गया एटा केउ सबसेल बा केउ ऑर्बिटल केउ सेल रो कोड बोली पचरा हला. अच्छा n is equal to 1 दिया हला अर्थ सेल को बुझे देला. n is equal to 1 अर्थ के सेल बुझि पाछ कोन गइले. l is equal to 0 दिया हला ता अर्थ s को बुझे देला. ता अर्थ ये के सेल रो s सबसेल रे अछि ए इलेक्ट्रॉन. तो हमें जो नोटेशन लिखा से नोटेशन का कौन होगा 1s. देखो 1 लिखा अर्थ n वैल्यू को बुझे देला. s लिखा अर्थ l इज इक्वल टू 0 को बुझे देला. तेनो जो भी सबसेल आसीबो बा जो भी ऑर्बिटल आसीबो सेटा 1s हो. माने रखो बिले ऑर्बिटल्स कहवा अर्थ सबसेल को बुझे दो. p ऑर्बिटल्स अर्थ p सबसेल किंतु p ऑर्बिटल कहिला बोले गोटी ऑर्बिटल बुझो एक रे से p x हेतिबो नले p y हेतिबो नले p z हेतिबो. बुझि पाछ कोन गइले d ऑर्बिटल्स कहवा अर्थ d सबसेल को बुझेबो. किंतु केवल खाली कहला d ऑर्बिटल dxy ऑर्बिटल dyz ऑर्बिटल dx² y² ऑर्बिटल ता अर्थ गोटे सिंगल ऑर्बिटल को बुझेबो. तेणु तमे d सबसेल लिखले हबो नले d ऑर्बिटल्स लिखले गोटे का मीनिंग. ता अर्थ d ऑर्बिटल्स कहया तो समस्त को बुझेला आ समस्त को d सबसेल द्वारा हमें रिप्रेजेंट करिथाओ. तेणु व्हाट विल बी द notation for the orbital? We can only think about 1s. Answer is your 1s. Second is your n is equal to 4, L is equal to 3. n is equal to 4 अर्थ n cell, L is equal to 3 अर्थ f. तामाने हमें कौन लिखिबा 4f. So we can write the notation 4f माने 4f तमर कोन ऑर्बिटल्स बोली बुझियो. 4f सबसेल कहला हो नाले 4f ऑर्बिटल्स बुझा पड़छि ना नहीं कोन कहउछ. One answer is your 1s, second answer is your 4f. Next I will solve the problem number 4. How many electrons in a given atom can have the following quantum number. A, n is equal to 3, L is equal to 1. B, n is equal to 3, L is equal to 2, m is equal to 0. Our question, find out the number of electrons. A question, n is equal to 3, L is equal to 1. n is equal to 3 means m cell, L is equal to 1 means p
सबसेल पिले केवल n इक्वल टू 3 देई थांता ता माने तुमको गोटे सेल विषय कहै चली कहला किंतु n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 कहबार मीनिंग हला m सेल रे थिबा p सबसेल विषय कहै बुझि पाछो ना कोन कहूची केवल पिले थांता n इक्वल टू 3 फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ताले m सेल रे जेतोटी इलेक्ट्रॉन अछि ता कथा भाबी थांता किंतु क्वेश्चन अछि कोन n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 ता अर्थ m सेल रो p सबसेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि पचारा जायछि क्वेश्चन इट इज वेरी इंपोर्टेंट काहा विषय कहै से अनुसार तुमको इलेक्ट्रॉन कहबा पड़िबो तुमको n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 कहबार अर्थ m सेल रो p सबसेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द p सबसेल ऑफ m सेल बुझा पड़ला कोन कहला तो p सबसेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहबो 6 इलेक्ट्रॉन सेति पय हमें फार्मूला जानथिले 4l+2 गोटे सबसेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि जानिबा पई वी नो द फार्मूला 4l+2 here the l value is equal to 1 now put here the l value then I can write 4 into 1 plus 2 equal to 4 plus 2 equal to 6 so we can write here number of electron equal to 6 तामाने p सबसेल विषय रे कहैछ आ तमे बिले n इक्वल टू 3 बोली भाबी कि m सेल रो इलेक्ट्रॉन लिखि दबा नाही नेक्स्ट क्वेश्चन बिले n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 3 कहवा अर्थ m सेल को बुझेला l इज इक्वल टू 2 कहवा अर्थ d सबसेल को बुझेला m इज इक्वल टू पुनी 0 कहला माने dxz विषय कहि पारे नले कोनोसी ले ऑर्बिटल विषय तमे नै परिबो आमे जानि जे गोटे ऑर्बिटल रो कैपेसिटी होछि बिले दीटा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से जो भी ऑर्बिटल हो वेदर s ऑर्बिटल हो नले px हो py हो pz हो कि मैं d रो कोनोसी ऑर्बिटल हो नले f सबसेल रो कोनोसी ऑर्बिटल हो तार मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हला 2 n is equal to 3 कहबा अर्थ m सेल को बुझेला l is equal to 2 कहबा अर्थ d सबसेल को बुझेला m is equal to 0 कहबा अर्थ d xz को बुझेला नले अदरवाइज कोनोसी हेले d ऑर्बिटल नै पारे बिंदु तमे ए नंबर को चेंज करि पारो आकु 0 देई आ को +1 +2 मध्ये देले भी चलियो कम भाई मानकर एनर्जी समान दिले प्रत्येक ऑर्बिटल रो एनर्जी समान थाए ता माने गोटे सबसेल दिबा समस्त ऑर्बिटल रो एनर्जी समान थाए तो वर्तमान एटे का विषय कहैछ d सबसेल रो जे कोनोसी गोटे ऑर्बिटल विषय कहैछ ऑर्बिटल विषय कहबा अर्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हे जो केवल खाली बिले देई थांदा n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 देई थांदा ताला हमें d सबसेल विषय बुझी थांदे आ d सबसेल रे 10 टी इलेक्ट्रॉन अछि भी कहि थांदे आंसर लिख थांदे कोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 बोली लिखि थांदे बुझा पड़ला कोन कहली किंतु m इज इक्वल टू 0 देई रहला ता अर्थ कोन बिले d सबसेल रो कोनसी गोटे ऑर्बिटल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि भी क्वेश्चन पचारा हला बुझी पाछ कोन कहली मने कर बिले एटे s इक्वल टू प्लस हाफ दे दी थांदा तो आंसर कोन हे थांदा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 लिखि थांदा कम भाई ना ये जो d ऑर्बिटल रो कोनोसी गोटे इलेक्ट्रॉन विषय कहैछ कम में प्लस हाफ दे प्रत्येक ऑर्बिटल रे दुईटी इलेक्ट्रॉन थाए ईच ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन among the 2 electron one having clockwise spinning other having anti-clockwise spinning clockwise spinning denoted by plus half anti-clockwise spin denoted by minus half एटा s is equal to plus half देला माने गोटी इलेक्ट्रॉन विषय कहला आउटे इलेक्ट्रॉन विषय कहैनी s is equal to minus half विषय तो s यदि इक्वल टू प्लस हाफ देई थांदा ताले मडे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लिखि देली जेता हमर क्वेश्चन अछि n is equal to 3 l is equal to 2 m is equal to 0 यदि होए
ताले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते हबो तो आमे लिख परिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हबो नेक्स्ट आई विल डू प्रॉब्लम नंबर 5 फाइंड आउट फोर quantum numbers of an electron present in question number 1 3p subcell, question number 2 4s subcell. Our aim to find out the four quantum number, that means say principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. 3p subcell. Here 3p subcell is given. For 3p subcell, n is equal to how much? 3. केमती जानिबा 3 लिखा है p लिखा है तार अर्थ l वैल्यू केता हो पिले l वैल्यू अब तमर 1 बुझी पारला ना नहीं कम लगे तापरे m वैल्यू दरकार तापरे s वैल्यू भी दरकार बुझी पारला कम रहउची जेतबे l = 1 हबो m = कोन हबो आमे जानि जे रिलेशन m = 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 डॉट डॉट प्लस और माइनस m l = 1 एड पुट करो तार तो प्लस और माइनस 1 बोले हम मूल रो 0 प्लस और माइनस 1 तो m वैल्यू कोन लिख परिया प्लस 1 0 माइनस 1 s वैल्यू तो दीटा ही अछि जोडा कि प्लस आ आउडे कोन माइनस आ सो for 3p subset the four quantum numbers are given here, that is n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to plus 1, 0, minus 1, s is equal to plus r, another is minus r. Next question, 4s subcell. For 4s subcell कथा जे हम कहला ताले n = केता हो 4 हो s देइछ अर्थ l वैल्यू केता हो 0 जेतले l = 0 होछ पिले ताले m = कोन होबो एटे पुट कर l वैल्यू प्लस और माइनस 0 अर्थ ओनली 0 ता अर्थ m = 0 लिख परिया नहीं आ s वैल्यू कोन होबो प्लस आ होबो और कोन होबो माइनस आ होबो बुझा पड़ला कौन वाला नेक्स्ट आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 6 for n is equal to 4 principal cell find the following first question name of the cell. Second question, number of subcell in it. Third question, total number of orbitals in each subcell. Fourth question, number of orbitals in the principal cell. First question, name of the cell. n is equal to 4 दिया है इसी 4 कोड है n cell पे है so first question answer है n cell. Name of the cell means n cell कहना है. Number of subcell के लिए n is equal to 4 है ताले नंबर ऑफ सबसेल केते हो 4 हो combine. We know that for a cell the principal quantum number is equal to the number of subcell. आगुर जानी थिले
नले आमे नॉर्मल भी कहि परिया n रो कोन सबसेल अछि s अछि p अछि d अछि f अछि k रो s अछि l रो sp अछि m रो sp d n रो sp d केतरा सबसेल अछि चारिटा so we can write here number of subcell in it means 4 answer is your 4 next question is total number of orbital in each subcell n cell रो 4 subcell अछि गोटेला s p d f s subcell रे केतोटी ऑर्बिटल अछि 1 ऑर्बिटल से नीचे s ऑर्बिटल है p सबसेल रे केतरा ऑर्बिटल अछि तीनटा px py pz d सबसेल रे केतरा ऑर्बिटल अछि पांचटा d xy dyz dzx dx² y² dz² f सबसेल रे केतोटी ऑर्बिटल अछि 7 ऑर्बिटल f xq f yq f zq f xyz f x y² z² f y z² x² f z x² y² हमर क्वेश्चन दिला कोन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सबसेल s रे गोटे ऑर्बिटल अछि p रे 3 ऑर्बिटल्स अछि d रे 5 ऑर्बिटल अछि f रे 7 ऑर्बिटल अछि नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द प्रिंसिपल सेल माने प्रिंसिपल सेल रे केतोटी ऑर्बिटल अछि n is equal to 4 दिया इज माने n सेल रे केतोटा ऑर्बिटल अछि बाहर करिया कहला देखो ये समस्त ऑर्बिटल n सेल रे अछि एटे 1 एटे 3 1 plus 3 ହେଲା 4 4 plus 5 ହେଲା 9 9 plus 7 ହେଲା 16 तो आंसर अछि हमर 16 नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू 16 डायरेक्टली फार्मूला मिले बाहर कर परिबो जदी मन रख मिले n is equal to 4 दिया हला तो number of orbital equal to 4 square there is a formula the number of orbital in the principal cell equal to n square बुझी पारला कोन कहली मन करो l सेल रे थिबा number of orbital डायरेक्ट बाहर करिया चाहन छे तो l रो n/2 ता माने number of orbital 2 square सोडा k सेल रो number of orbital जानिया चाहन छ बोले 1 square जो भी सेल रो नंबर ऑफ ऑर्बिटल काढिया चाहन्छ सेही सेल रो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रो स्क्वायर करि दियो नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलि जिवो नाले एमदी हिसाब करि काढले भी हबो डायरेक्ट फार्मूला पकाई दियो अदरवाइज नाले एमदी कैलकुलेट करिकि बाहर करिवो रिमेंबर द फार्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल इक्वल टू n square this is all about the problem thank you have a nice day